Do we do kirtan or just straight away chant the Hare Krishna? Hopefully deities will forgive us. Deities, they will forgive us. They are resting and Будем надеяться, что божества нас простят, поскольку они сейчас отдыхают, а у нас тут как бы звук громкий, поэтому... Om Ajnanatimirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurunritamena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktarunda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Welcome to the second session. Так, добро пожаловать на вторую сессию занятия. After wonderful prasadam, После просады, наверное, все расслабились немножко. Quite natural, the body relaxes. После просады тело естественным образом как бы стремится к расслаблению, к отдыху. There was one great Sanskrit scholar, Mallikarjuna. Был такой великий санскритский ученый Малликарджуна. He was actually he lost his parents little early, and he was just in the village, in the town, all alone. И так случилось, что он довольно рано потерял родителей и остался один в городе. And he was just wailing of his time. He was not learning anything. He was just, И он просто впустую проводил время, то есть ничем так особо не занимался. He was like a vagabond. Sorry? Vagabond. Vagabond is, how do you translate in Russia? Vagabond means no care. He doesn't care for anybody or anything. He doesn't know what happens to the future. He was living like a free man. Ну, то есть он в такой беззаботной жизни жил, ни о чем особо не заботясь, ничего не делая. So there was a great Sanskrit teacher in that same town. И в этом же городе жил еще один великий... Who was a friend of Mallika's father, Mallikarjuna's father, Malli. Один великий санскритский ученый, который был другом его отца этого Малики. He was little concerned about him, and then one day he preached to him, "You must do something, otherwise it will not be good for your future." И его, конечно, волновало то, что вот он такую жизнь ведет, вот. И он сказал, время от времени он ему проповедовал, что ты должен что-то делать, это же будет как бы хорошо для твоего будущего. So he decided to come every day for Sanskrit class. He decided to attend his Sanskrit class, learn Sanskrit. И так этот Малик, он, так сказать, вдохновился приходить и на лекции по санскриту каждый день. And he would go for lunch to Guru's house only. И он ходил на время в дом своего гуру. And Guru's wife used to feed him, give him the lunch. И обычно жена гуру кормила его. Guru had told his wife, mix neem oil, neem juice in the food. И этот гуру санскрит, он распорядился, сказал своей жене, что, пожалуйста, подмешивай в пищу сок листьям нива. But this Malli used to eat every day and come back quickly to learn the Sanskrit. To the Guru's ashrama. He used to eat it and come back quickly to learn. He take his lessons and then
by heart or whatever sutras he has to by heart, mug up, all that. He was engaged, fully engrossed in learning Sanskrit. И вот этот маленько прибегал, значит, на обед, он быстро все вкушал, и потом быстро возвращался в ашрам гуру, чтобы изучать санскрит. He was so engrossed in learning, he was so determined, I must become something. You know, he did not notice that the food was actually bitter. И он так вот горел желанием изучать санскрит, что даже когда он приходил на обед, он не замечал, что в пищу подмешано вот это вот сок листья нима, и что из этого пища становится такой горьковатой, горькой. Like this, 8 to 10, I think 8 years passed. 8 years. Таким образом прошло 80 лет. He really became a master of the Sanskrit. И он действительно стал знатоком санскрита. And one day, he asked the Guru's Patni, why the food is bitter? И однажды он спросил своего гуру, почему же пища, она горькая. That day, Guru had told, the day he asked that why, this, he finds that the food is bitter, you tell me. And the wife informed him, today your shishya, your disciple asked me, why this food is bitter. И вот этот гуру, он сказал своей жене, что когда наступит такой день, когда этот ученик, он спросит тебя, почему пища горькая, ты мне скажи, пожалуйста. So he called Malli and he said, from today you don't have to come for the class, you have become master. И в этот день этот гуру позвал своего ученика и сказал, все, тебе с сегодняшнего дня, тебе больше не надо приходить на занятия, ты уже стал сам учителем. Because we all had lunch now, one small anecdote. I just said because of we all had lunch and body can become a little heavy and then we go to sleep, especially when I speak, definitely you'll go to sleep. То есть я эту историю рассказал, когда вы вкушали обед, после того, как вы вкусили обед, я вижу, что то есть, тело на склонно, так сказать, тяжелеть, тело обычно клонит в сон, особенно после того, как я еще буду тут говорить, его будет клонить в сон. Anyway, there is no loss, even if you sleep. Ничего страшного, если вы как бы заснете во время лекции. Okay, this session I've been asked to speak on the, what is the title? Pujari, characteristics or the qualities of Pujari. Qualities of Pujari. Итак, то, что сегодня мы будем говорить, это будет о качествах пуджари. Archaka Lakshana. Archaka Lakshana. Акшака. Archaka. Арчана Лакшана. The deity form is called Archa, Archa Vigraha. То есть божество его называют Арча Виграха. Archa means effulgent, shining. Арча означает сияние. And the person who engages in the service of that form, shining form, is Archaka. И тот, кто служит этой форме Арча, сияющей форме Арча, его называют Арчака. In the Agama Shastra, which is the text given by the Narayana himself about how to worship the Lord, which we are going to discuss it later, one of the class, Pancharatra text. You won't find the word Pujari. То есть вот немного позже мы будем изучать один текст из Агам, который этот текст, эти слова принадлежат самому Господу Нараяне, вот, и он касается человека, который поклоняется божеству, и там вы не найдете термина пуджари. The word used is archaka. То есть слово, которое там используется, это арчака. Pujari, it is a very slang. It's a slang word. Pujari means. То есть пуджари это такое более сленговое слово. In the house, in your houses, somebody puts a paper, morning, newspaper wala. In India, they say paper wala, and somebody puts a milk, doodh wala, sabji, who gives a vegetable, sabji wala. This pujari is of that kind of a word. То есть вы знаете, вот в Индии есть различные валы, там сабджи вала, который овощи продает, там какой-то еще вала, и вот это пуджари, это слово из той же категории.
but actual technical word is archaka. So технически тот, кто поклоняется божеству, его вот определяют словом арчака. it's very respectful word. И это очень уважительное такое обращение или But обозначение. anyway, in ISKCON we got used to this pujari. Even in India also they use pujari, pujari, pujari. So it has become pujari is Но для нас, one who does puja is become pujari. то есть для нас это уже стало обыденным, потому что тот, кто делает пуджу, он кто? Он пуджари. Вот, поэтому даже в индийском, кстати, в Индии так называют тех, кто... So they say that Ari means one who kills. Murari, Arishtari, one who kills is called Ari. Тот, вот ари обозначает того, кто убивает там кого-то или что-то. So it is said in a very jokingly, this guy is a pujari. Поэтому так вот в шутку говорят, этот парень, он пуджари. If they find him, doing all not properly the puja service in the temple, they say he's a pujari. И поэтому, если вот кто-то не должным образом не занимается пуджей в храме, вот его называют именно этим словом. Вот именно так называют, пуджари. Killer of worship killer. Тот, кто убивает поклонение. Anyway, so there is just like Narada Pancharatra, which is a text. Most of the Pancharatra deals with 4 things. И обычно все тексты Панчаратры, они имеют как бы дело с 4 предметами. Among that is 2 are how to construct the temple, Как построить храм, how to choose the deity form, как выбрать форму божества, stone, deity form, то есть вот там из камня или что-то еще. and another is one more section is how to worship. Следующая секция или раздел это Morning till night, how to worship him, поклоняться божеству, начиная с утра, и observe the festivals, как соблюдать, праздновать фестивали, какие-то праздники, installations, устанавливать божество. all this. So this text involves all this anyway, and like that, one of the Pancharatric text is Vihagendra Samhita. Vihagendra Samhita. Samhita. The name of the book is Vihagendra Samhita. Vihagendra. Вихагендра Самита – это одна из названий этой книги, которая относится к Панчаратре. There are different Samhita. Samhita means these are all the Pancharatric texts like Satvata Samhita, Padma Samhita, Ishvara Samhita, Parameshvara Samhita, Paushkara Samhita. These are all Vaishnava Pancharatric texts. Вот эти все самхиты, которые были перечислены, это все вот тексты, которые относятся к Панчаратрам. And when it comes to Pancharatra, there is a different class. At that time I will explain. So the reason I am saying this, whichever the text they adopt for their worship, each temple in South India, the big temple, Srirangam, Kanchipuram, and all this big Melkote, this temple, they adopt one text, one book, Pancharatric book, and they follow that. И вот все большие крупные храмы, они выбирают какую-то одну из книг Панчаратра и строго исследуют. But all of them study this one small book, Vihagendra Samhita. Но вот эту Вихагендра Самхиту все эти храмы они изучают также. Because it talks about Archaka Lakshana. Потому что то есть эта книга говорит о Арчака Лакшана. It's a compulsory book, especially among the followers of Sri Ramanujacharya, Sri Vaishnavas. They have to study this book. They must know before entering the altar what are the qualities, characteristics of a Archaka, the Pujari. Вот. И в этой, особенно в традиции Шри Вайшнава, они все изучают эту книгу, потому что там перечислены все требования для человека, который вот хочет, так сказать, войти в алтарь и служить божествам. So today we will discuss some aspects of the Pujari, and if any questions are there, we will answer. We will try to discuss that. И сегодня мы обсудим некоторые
качества пуджари, и если возникнут вопросы, мы также на них ответим. Do you have Pancharatra Pradipa, that orange color book in Russia? In Russian not. То есть Прабху спросил, есть ли у нас вот эта Панчарата Прадипа, книжка на русском, я сказал, что пока еще нет. In the beginning, it gives some small write-up on the Pujari actually. In the book, in that book, in the beginning, it gives some aspects of Pujari Lakshana. В начале этой книги Панчарата Прадипа, тут вот это издание в такой оранжевой обложке, вот там есть такое небольшое место, где упоминается качество пуджари. So to begin with, who can worship the Lord? То есть там перечисляется, кто может поклоняться Господу. Is the family consideration is important? He is such a big family man. He is coming from he is born in such a big family, so he has the eligibility to worship. Is that the consideration? То есть является ли как бы таким моментом для того, чтобы определить, может ли человек служить божеству или нет, то, что этот человек принадлежит к аристократической семье. Family origin. They, like in Vrindavan, you might have, many of my staff gone to Vrindavan, they say we are from Goswami family, Goswami family. То есть это когда мы приезжаем в Вриндаван, мы слышали, что существуют такие семьи Госвами. But all these 6 Goswamis were brahmacharis. Where did they have the family? Sorry? All these 6 Goswamis were brahmacharis. Where did they have the family? То есть вот все 6 Госвами, они же были брахмачари на самом деле. Откуда же взялись вот эти вот семьи Госвами? But actually, what happens is, when a guru initiates a disciple, even though the guru is a sannyasi or a brahmachari, he or she is considered his son or a daughter. И когда духовный учитель дает посвящение, независимо от того, духовный учитель он саньяси или брахмачари, тех учеников, которые он принимает, мужского или женского пола, все они считаются его сыновьями или дочерьми. Among all the disciples, somebody will become very prominent, shining, because he has picked up the mood of the Guru and he is strictly following the Guru. He has pleased the Guru. So Guru, he sees him and he appoints him for a very big post or a very responsible post. И некоторые из учеников гуру, они могут стать очень выдающимися из-за того, что они развивают определенное качество или принимают умонастроение своего духовного учителя. И видя их выдающиеся качества, духовный учитель может дать им какой-то ответственный пост. So he considers his guru as his father. И ученик считает своего гуру отцом. You know what Prabhupada wrote in passport, father's name? Знаете, какое имя отца Шрила Прабхупада написал в своем паспорте? His Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So, you see, anyway, so this way they become Goswami's family. И таким образом появились эти семьи Госвами. Or sometimes they have maybe a distant relative, these Goswamis, 6 Goswamis, some relative, he becomes the, he becomes the disciple and he becomes prominent, and the Goswamis appoint him as the, Sevate of the one of the temple which they built. Then he claims to be a Goswami family. То есть некоторые из Relative, some distant relative. И вот какие-то дальние родственники этих Госвами, они становились потом учениками и проявляли какие-то качества, и потом они становились, то есть возникали вот эти семьи Госвами. But most of the time it is the disciple, which like Gopal Bhatta Goswami, all these Goswamis, they appointed one of their disciple as the Sevate of the temples they established in Vrindavan, and from them the whole parampara started. Но также были какие-то выдающиеся ученики,
вот, и которому вручали вот эти, Госвами вручали полномочия, и они становились вот этими основателями этих семей, And probably Госвами. these first sevate, they were mostly the Gruhastha. So from there the whole parampara То есть вот started. эти ученики, выдающиеся, они были семейными людьми, и поэтому от них началась вот эта парампара. Anyway, it's a small deviation, sorry. So who can worship? It is not the family origin. То есть вот тот, кто может поклоняться божеству, не принимаются здесь во внимание какие-то семейные отношения. No social positions. Не какое-то Social социальное positions. положение. He may be a king's, or he may be some great person, and in the society he has a big position, so he can allow to worship. These are all not the consideration. То есть человек может быть царем или просто занимать какое-то выдающееся положение в обществе, но тем не менее это не является мерилом того, может ли человек поклоняться божеству. No family origins, no social positions. То есть не семейная какая-то, не родственные какие-то связи, не социальное положение не является, так сказать, пропуском. One may be a very big rich man, or he may be a big scholar, or he may be something, but these are all not considered the qualification to worship the Lord. То есть вот, ни богатство, ни какая-то ученость не являются теми качествами, которые позволяют человеку поклоняться Господу. So Pancharatra recommends that what is required is the strong faith in Krishna or Vishnu. То есть единственное то, что, о чем говорит Панчаратра, это очень твердая вера в Кришну или Вишну. When the spiritual master sees among his disciples, that person has got sincere faith, a strong faith, then he awards him mantra diksha and he teaches him how to worship deity. И когда учитель видит искреннюю и такую очень сильную веру ученика, он дает ему мантры, то есть происходит мантра дикша, и он обучает его, как поклоняться божеству. Then he allows him to do deity worship. Он разрешает ему поклоняться божеству. Contrary to what happens unfortunately, in ISKCON, there is no pujari, catch hold of somebody, the person who cannot preach, who cannot collect money, so he is useless, you bring him and put him in the deity department. Но, к сожалению, в ISKCON бывает так, что находит какого-то человека, который не может проповедовать, там, не может собирать пожертвования, вот такой вот, и вот его помещают в пожарский департамент. At least in India, that is what happens. In India, that is what happens. A devotee is, he cannot preach, he cannot collect, so put him in cooking department or deity department. То есть вот особенно в Индии, вот когда человек не может проповедовать, не может собирать пожертвования, его либо на кухню определяют, либо в пужарский департамент. He is good for only cutting vegetables. Он хорошо, чтобы он хорошо резал овощи. So for that you don't need Brahmin Diksha to cut vegetables. Но для того, чтобы резать овощи, не обязательно второе посвящение. Anybody can cut vegetables. Любой может резать овощи. But they tell him he is Brahmana, he will worship the Lord. Но поскольку он Брахмана, то ему говорят вот поклоняться Господу. Anyway, so actually a pujari has got a very great responsibility. Once he becomes a archaka in the temple, especially public temple, he has great responsibility. То есть вот тот, кто занимается арчаной, арчика, у него очень большая ответственность, особенно в храме, который вот такой, как сказать, в который приходит множество людей. He has the responsibility not only to the deities, И ответственность его не только перед божествами, на самом деле, but also to all the temple devotees and especially the guests who come to take darshan of the Lord. Но его ответственность также распространяется на всех преданных этого храма, а также на тех гостей, которые приходят на даршан к этим божествам. In other words, his behavior is so exemplary, he is so loving,
that everybody in the temple loves him. То есть его поведение, по идее, должно быть таким замечательным, чтобы все в этом храме любили его. One example I can give is Jananivas Prabhu. И вот одним из таких примеров, которые мы можем привести, это Джаннивас Прабху. Whole Mayapur loves him. Whole Mayapur Vasis, they love him. Все Майяпура Васи, они очень любят его. Not just Mayapur actually, all over the world they love him. But since he is staying in Mayapur every day, so the Mayapur Vasis, they'll just love him so much. И на самом деле не только Майяпура Васи, но и другие люди во всем мире также любят, но поскольку он остается вот именно большую часть времени в Майяпуре, то вот именно Майяпура Васи, они очень любят его. If you just get an opportunity any time to be with Jananivas Prabhu, even 3-4 days, it's good enough. You don't have to study any scripture, how to be a pujari. То есть, если вы вот хотя бы 3-4 дня пообщаетесь с ним, то вам даже никакие, так сказать, писания не нужно изучать для того, чтобы узнать, как быть пуджари. The best thing I found with him which I found him is, he will never complain on anybody, on anything. И одна из вещей, которую я у него увидел, то, что он никогда ни на кого не жалуется. Which is very difficult for many of us to follow. Но это для нас, для всех остальных очень сложно такому образу поведения. Moments he may see a mistake, we, immediately we pounce on him or her. Like. Если кто-то сделает какую-то ошибку, мы сразу же как-то обращаем на это внимание. If you do mistake, suppose, Jananivas Prabhu, I personally experienced, he will not say, this is a mistake. И, допустим, если вы сделали какую-то ошибку, это вот из моего личного опыта, Прабху говорит, то Джаннивас Прабху поступает следующим образом. He says, Prabhu, I think you can do also in a different way. Он не говорит, что вы совершили ошибку, он говорит, знаете, Прабху, я думаю, что вы могли бы сделать это вот по-другому. And he will show what is the right way. И он как бы показывает, как вот можно было правильно это сделать. And he never gets angry. И он никогда не гневается. This is the most important quality for a pujari. И это очень важное качество для пуджари, самое важное. He should not get angry. Чтобы он не гневался. It is said in the Shastra, a person may have 100 godly qualities. В Писании говорится, что человек может иметь 100 божественных качеств. But one bad quality, that is anger, will destroy all the 100 qualities and make him infamous. Вот, но если у человека, если у него есть гнев, то этот гнев может разрушить все эти сотни хороших качеств, и такой человек станет безвестным. So, one of the main thing that the pujari should have is no anger and lot of patience and tolerance. То есть вот отсутствие гнева, и также пуджари должен иметь много терпения и patience, tolerance. Терпение и смирение. If pujaris are negligent in the service of the deity, there can be havoc in the temple due to the dissatisfaction of the Lord. Если пуджари как-то пренебрегает в служении божеству, то на храм может обрушиться большие беды. If the deities are dissatisfied, there will be internal, first thing, many things you can observe. Suppose there is in the yatra, in any yatra, in some temple, if there is internal quarrels, frequently internal quarrels, and there is a theft, and all this, some misunderstandings between the devotees, these are all some of the symptoms that the deities are
not happy. И вот если в какой-то ятре происходят такие внутренние какие-то разногласия, какие-то ссоры, может быть, то это обозначает, что божества, они не удовлетворены. So it is said the pujari, on the other hand, if the pujari is Krishna conscious and dutiful, the deity worship becomes the most potent form of preaching. Но в противоположность этому, если пуджари, он обладает сознанием Кришны и хорошо поклоняется божеству, то поклоняясь божеству, оно может стать самой лучшей формой проповеди. It is said that deity worship helps in 3 ways. Говорится, что поклонение божествам, оно помогает тремя способами. First is, it teaches the performer that God is a person. В первую очередь говорится, что учит поклонение божеству, учит поклоняющегося, что Господь, божество является личностью. Since from time immemorial we are all in this material world, this impersonalism is there in us. И с незапамятных времен мы, пребывая в этом материальном мире, заражены имперсонализмом. So to get rid of that, deity worship helps him to realize that God is a person. И чтобы избавиться от этого имперсонализма, божество помогает человеку осознать, что Господь является личностью. And second thing is it helps purify our heart. Еще одно то, что это поклонение, оно помогает очистить наше сердце. And the third thing is deity worship is a preaching. И третье это то, что поклонение божествам, это также проповедь. Prabhupada writes one letter that he says so many people are coming to the New Delhi temple because of the nice deity worship. В одном из писем Шрила Прабхупада пишет, что так много людей приходят в Делийский храм, потому что там очень хорошо поклоняются божествам. This is very good. И это очень хорошо. Keep the standard of deity worship very nicely. Пожалуйста, поддерживайте очень хорошо стандарт поклонения божествам. You see, when they come in front of the deities, people can make out how, especially ISKCON deities are very well dressed, very nice shringar is being done. We try to do the best, of course, and keep everything clean. And unlike you go to some of the temples in India, you will see tulsi on the floor, flowers on the floor. You will see so much of dirt, rats are going around, cats are going, and cockroach and everything you will see, even in the big temples. Здесь храмы ISKCON, они в этом плане выгоды отличаются тем, что когда вы видите, заходите в храм ISKCON, там всегда очень чисто, божества очень прекрасно одеты, очень изысканно. Вот. А даже в каких-то других больших храмах в Индии вы можете зайти и там увидеть грязь, кошки, крысы, тараканы бегают, там тулуси эти самые на полу валяются. То есть вот. In fact, many, especially in India, many people come because the Indians, they have this going to temple from the beginning, from childhood. They go to the temple. It's there in their blood. It's there. So they come to the temple. Especially when they visit ISKCON temple, they look at the deities. They say, we feel when we come to your temples, the Lord is really standing. И поскольку у индусов, у них в крови это уже, то есть они приходят в храм, начиная с самого детства, то есть для них это очень привычно, так сказать. И они, когда приходят в наши храмы и видят таким образом очень замечательно убранные божества, они говорят, что вот в вашем храме я вижу, что Господь действительно стоит перед нами. They say your temple is very lively, and we see that there is so much of vibration in the temple. Они говорят, что ваши храмы... Lively. Lively means very, what do you say, lively? Not boring or dead.
You know, sometimes you visit a temple, you feel, wow, no, nothing is there here, what is there, what is happening, you know, nothing, no spirit. But ISKCON temples are very lively. То есть вот в наших храмах исконских, то есть как бы жизнь бурлит. Вот. В то время как в каких-то других храмах там может быть так вот практически ничего не происходит. Вот. И когда они приходят, они чувствуют как вот эту вот вибрацию. So when they come to the temple, they look at the deities, and since if a pujari is very sincerely serving, the deities reciprocate. И когда они приходят в храм, и там, где пуджари очень хорошо заботятся о божествах, служат им, они чувствуют ответ божеств. So this he or she comes for first time and then look at the deities, he feels attracted, and he comes back again and again. И когда человек приходит, там, допустим, в первый раз в храм, и он видит такие прекрасные божества, то он потом и второй, и третий раз он привлекается и начинает еще приходить. He starts giving donations. Он начинает давать пожертвования. And if the pujari is a good pujari, he will start speaking to him very nicely, preaching to him, and then he inquires more about devotional services, aspects, and slowly then he becomes a devotee. И пуджари начинает проповедовать такому человеку, что-то рассказывать, и это еще больше его привлекает, и в конце концов он начинает задавать какие-то вопросы и становится преданным. So this is deity worship actually is a preaching. Because of deities, devotees, people coming to see the deities, so pujari has the responsibility to interact with them in a very nice manner, so that he comes back. И когда вот люди приходят в храм к божествам, то пуджари должен так хорошо взаимодействовать с этими людьми, общаться с ними, чтобы побуждать их еще и еще приходить. It is said when the deities are well attended in the temple, the devotees engaged in harinam, book distribution, and other forms of preachings become inspired to attract the conditioned souls to visit the temple and for the darshan of the deities. И вот преданные, которые занимаются харинамой, распространением книг и так далее, они ответственны за то, чтобы так это делать, чтобы люди приходили в храм. When the guests come, it is the servant of the deity, that is pujaris, who receive them and introduce them to the Lord. И когда люди приходят в храм, то пуджари, именно пуджари должен представить таких людей Господу. Hence, the pujari's personal habits and etiquette should be exemplary. И поэтому образ поведения пуджари, он должен быть примерным. Sri Kapila Deva, in the third canto Bhagavatam, he is describing a lot of characteristics of the person who worships the deity. It's very interesting. Очень интересно, как в третьей песне Шримад Бхагаватам Капиладева описывает качество человека, который поклоняется божеству. I'll just read out. Я сейчас просто прочитаю. 20. This is Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 29th chapter, 22nd to 24th verse. 22nd, 23, 24. It says that 22, 23, 24. Which chapter? 29th chapter. 29. То есть это третья песня, 29 глава, с 22 по 24 стихи. You can study that. It says, one who worships the deity of Godhead in the temples, but does not know that the Supreme Lord, as Paramatma, is situated in every living entity's heart, must be in ignorance and is compared to one who offers oblations into ashes. So Russian translation is there, you can read it. If somebody has, you can read it. Так, Господь Капиладева говорит, что тот, кто поклоняется божеству в храме, но не знает, что Верховный Господь в виде Параматмы находится в сердце каждого живого существа, пребывает в невежестве и подобен человеку, бросающему жертвенные дары в золу. Next he says, one who offers me respect, but is envious of the bodies of others, and is therefore a separatist. Далее он говорит, что человек, выражающий мне почтение, но с враждебностью и завистью относящийся к телам других живых существ, является индивидуалистом. Never attains peace of mind,
because of his inimical behavior towards other living entities. Неприязнь, которую такой человек питает к другим, лишает его сна и покоя. Then he says, my dear mother, even he worships me with proper rituals and paraphernalia. A person who is ignorant of my presence in all living entities never pleases me by the worship of my deities in the temple. И далее он говорит, что «О безгрешная, тот, кто не знает о том, что я пребываю в сердце каждого живого существа, никогда не доставит мне удовольствия, поклоняясь божеству в храме, даже если при этом он совершает все необходимые обряды и предлагает мне все атрибуты поклонения». And next he says, performing his prescribed duties, one should worship the deity of the Supreme Lord until one realizes my presence in his own heart and in the hearts of other living entities. И в следующем тексте он говорит, что исполняя предписанные обязанности, преданные должны поклоняться божеству, образу Верховной Божественной Личности до тех пор, пока не ощутит мое присутствие в своем сердце и в сердцах всех остальных живых существ. This is pretty heavy and little lopsided, but you see, sorry. Довольно такие жесткие слова, с одной стороны. But you see, when you read in Bhagavad Gita or in Srimad Bhagavatam or in Chaitanya Charitamrita, when you come across characteristics and qualities of a devotee, and it says one devotee must be this, devotee must be this, it is something which is achievable and it has to be achieved today or tomorrow. Before you go back to Godhead, you must come to that level. Please note that. Otherwise, these scriptures will not recommend, will not quote or will not record such incidents, or will not speak about a devotee if it is not achievable. То есть, если мы вот читаем там, Шримад Бхагаватам, читаем Чаритамрити, в других книгах, в Бхагавад-гите какие-то качества преданных, то мы должны понимать, что они не были бы, эти качества записаны, если бы не были достижимы. То есть это мы должны всегда принять во внимание. Sooner is better. Sooner is better. Sooner you realize that, oh, I have to achieve this, I have to become like this, and pray to the Lord, do something, get preached to yourself, or you can take association of advanced devotees who are already in that position. Wherever you are there, you find some, and then sooner you develop these qualities is better, rather the time passes and then you will not have taste for anything, and you will become like, you will become just, you will feel repentant. Arey, I passed my time, I should have done it. И то есть, чем быстрее мы обретем эти качества, тем будет лучше, а не так, что время проходит, и мы начинаем думать, что это я тут делаю, вообще непонятно. So, it is said, Pujari, next character, it says Pancharatra. These are all Pancharatric points in the text which is given, but it is mentioned in the Pancharatra Pradipa. This whole thing is an introduction part written by Bhanu Maharaj. То есть вот эта часть, вступительная часть Панчаратра Прадипы, на которую написал Бхану Махарадж, там все записаны вот эти все качества Пуджари. How many of you know Bhanu Maharaj? Кто из вас знает Бхану Махараджа? Anybody has heard Bhanu Maharaj? Huh? Anybody knows Bhanu Maharaj? Кто-то знает Бхану Махараджа, пожалуйста? Вот раз, два, три, четыре. Some devotees. Huh? A few devotees. Not know? Okay. I'll just read a small pastime with Srila Prabhupada, which involves Bhanu Maharaj. With this pastime, you will know who is Bhanu Maharaj. То есть вот я сейчас прочитаю небольшой отрывок из, так сказать, игр Бхану Махараджа, связанных с Шрилой Прабхупадой. Вы на основании этого поймете, кто такой Бхану Махарадж. There was a servant for short period. One servant, Nanda Kumar Prabhu, he recollects pastime in Calcutta which happened. То есть один из учеников Шрилы Прабхупады, Нанда Кумар Прабху, он как бы вспоминает вот эти вот игры, которые происходили в Калькутте.
In Calcutta, it was a challenging place for us because something about the temple, at least at one point, everyone was sick, everybody had dysentery. То есть вот Калькутта было такое место, где в храме, там, то есть так случилось, что все заболели, все подхватили дизентерию. This is a common thing when the Westerners come to India, they find it very hard. First thing goes wrong is the stomach. То есть вот когда, так сказать, западники приезжают в Индию, да, то есть первое, что слетает, это желудок. I'm sure you must have all experienced it. У вас, наверное, у некоторых есть такой опыт. So best way to survive, if somebody has a stomach, upset in India, the best way to survive is they should simply stick to dahi rice, yogurt and rice, finish. Then they will be all right. If somebody has a problem when they come to India, if they have a stomach upset, if their stomach is very sensitive, the best way is to survive in India is yogurt. They should consume yogurt. То есть, если у вас вот так случается, что пищеварение расстраивается, то есть лучший способ, чтобы восстановить его, это вот принимать йогурт. So everybody had the dysentery, stomach upset. So the service, there was not enough people to do the basic services. So it became a challenge how to go on. И там было настолько все плохо, что практически все заболели дизентерией, и практически даже стал вопрос о том, чтобы их служение продолжалось как таковое. То есть был такой большой вызов. And Bhanu Swami was there. Bhanu Swami was Bhanu Prabhu that time. В то время Бхану Махарадж был Бхану Sannyasi, Прабху. He was Bhanu Prabhu. Он не был саньяси еще. And he is a Naistika Brahmachari, Bhanu Maharaj. Он Наиштика Брамачарья. So, even though everybody got sick, but he never lost his focus, he never falls sick. И хотя все остальные заболели, он настолько был сосредоточен в служении, что он никогда не болел. He remained very active. Он оставался очень активным. And he was never affected by anything. И на него практически ничто не влияло. At one point, he was the only person in the temple who was well and up serving. И однажды он так случилось, что он остался единственным человеком, который не был больным и мог выполнять служение. Prabhupada made a note of this. И Шрила Прабхупада это как бы заметил. And one day he said, И однажды он сказал, just see, this is the value of brahmacharya. и он сказал, вот только поглядите, в этом ценность брамачарьи. Because he is brahmachari, he is able to circumvent all the challenges of the world, continue steady in his service. Поскольку он является брамачарьей, он может встретить лицом к лицу все вызовы этого мира и продолжать служение. Anyway, he is my Shiksha Guru, so sometimes I feel like glorifying him because Поскольку он мой Шикша Гуру, я чувствую иногда потребность прославить его. And he wrote the introduction to the Pancharatra Pradipa. И вот он написал вступление к Панчаратра In that he Прадипе. has given all these points from the Pancharatra. И из Панчаратры он записал все вот эти вот моменты, касающиеся пуджари. So, Pujari must cultivate humility, Пуджари должен humbleness. практиковать смирение. What it means? It means that when serving the deity, he should acutely aware of his position as humble assistant to spiritual master and Srila Prabhupada. Это значит, что когда он служит божеству, он должен принимать положение, что он является слугой своего духовного учителя и Шрилы Прабхупады. In other words, it is the spiritual master and Srila Prabhupada performing the deity worship. То есть он должен как бы подразумевать, что его духовный учитель и Шрила Прабхупада совершают поклонение божествам. It is their greatness they have allowed me to assist in the deity worship. А ему просто, то есть выпала великая удача помогать им в этом служении. Whatever services we perform to the deities, we are doing them on behalf of Srila Prabhupada, the founder Acharya, and the Guru. То есть какое бы мы служение ни совершали божествам, мы делаем это от имени Ачарьи, Шрилы Прабхупады и нашего духовного учителя. This above idea that we are assistant to the Guru and Guru is engaged us is expressed by Vishwanath Chakravarti Thakura, where
И вот эта вот мысль, что мы как бы занимаемся служением под руководством духовного учителя, она, Вишнава Чакрати Тактагур, где ее как бы выражает эта мысль? Every day you sing that. Мы поем это каждый день. Guru Ashtaka, third verse. Can you read out the translation? The book is there. Yeah. Mataji, take the book and read the translation. Возьмите, пожалуйста, книгу и прочитайте перевод. Guru Ashtaka. Guru Ashtaka, which verse? Third verse. Such? What else? It is the third verse of Guru Ashtaka, which says, can you read? In the beginning itself is there. Read the translation. Shri Vigraharadhana Nityanana Shungaratan Mandiramajjanadu. Всегда занятый поклонением Шиши Радхи Кришне в храме, духовный учитель вовлекает в него также своих учеников. Они облачают божества прекрасной одежды, надевают на них украшения, моют их храм и занимаются другими видами служения, поклоняясь таким образом Господу. 25. So, it is Guru engages us in the service of the deities. Таким образом, духовный учитель занимает нас в поклонении божествам. Oh my God. Sorry, 1 second. So, in general, when you become a devotee, you are expected certain, develop certain characteristics, some qualities. You don't remain same as before. То есть, когда мы становимся преданным, то есть, как бы подразумевается, что мы не остаемся прежним, а мы как-то улучшаем свои качества. These are all general qualities of any Vaishnava. It is general qualities. We are going to discuss few qualities. These are all general qualities of a Vaishnava. It is expected that all of us, whether you are Pujari, or a president, or a guru, or whatever you are, A, B, C, D, anything, these are the general characteristics, qualities of the Vaishnava. И вот есть некие общие качества Вайшнава, которые мы будем сейчас обсуждать, и эти качества присущи на самом деле всем, независимо от того, кто он там, Пуджари, президент и так далее. And most important thing, character, quality which I found was one must be titikshava, tolerant. И самое главное качество, которое я нашел, это титикшава, человек должен быть терпеливым. Very beginning in Bhagavad Gita, Krishna told Arjuna, this is one of the, probably the second verse when Krishna starts speaking, Shri Bhagavan Uvacha, Matra Sparshastu Kaunteya Shitoshna Sukadkhada Agama Payino Nitya Stam Titikshasva Bharata. Titiksha. He says, first thing is, first learn to tolerate. То есть вот в начале Бхагавад-гиты Кришна говорит то, что человек он должен научиться как быть терпеливым. See, in this material world we are all living. Unless, when you become devotee, unless you tolerate, you cannot, otherwise you will become a crackpot. Crackpot means you will keep commenting on everything, on anything. You will not be peaceful. You will not allow others to be peaceful. And the whole atmosphere will be, they'll think, oh my God, why this guy came now? Why this man? We will become a painful. То есть вот нам нужно учиться быть терпеливым, а не быть таким человеком, который выводит из себя любое событие, которое случается с нами. If you are not tolerant, and you are not patient, then you will only become disturbance in your mind. You go on disturbing everybody.
И если вы не научитесь быть терпеливым, то любая какая-то мелочь, она будет выводить вас из себя, и также это будет доставлять беспокойство другим людям. Even small things, you get disturbed and you will go and, either you pick up a quarrel or you will say something, you will disturb the whole thing. То есть любая какая-то мелочь может вас вывести из себя, и это вас также будет как задевать других. Many times you might have find a genuine mistake in somebody. То есть вы можете находить в каких-то других какие-то ошибки. You want to say it. You want to tell him or her, this is not the way. Вот, и если вы хотите сказать такому человеку, что ему или ей, что там не так. It is very important. It is not just important what you say, it is most important how do you say it. И даже не столь важно, что вы говорите, а именно важно, как вы говорите. If it goes in a very sharp arrow, then the person who he will not feel like learning anything from you. И если вы как-то будете жестко какому-то человеку что-то выговаривать, то такой человек, он не научится от вас чему-то. So you should have a lot of patience. And then you have to tolerate others, like once, just tell this. И вам нужно быть терпеливым и научиться как-то терпеть какие-то недостатки других людей. There was one devotee who was, he was not good in many things, but he was just in one corner, and then, so the devotees wanted to get rid of him. То есть был какой-то преданный, от которого другие преданные хотели избавиться. So when Prabhupada came to the temple, they spoke to Prabhupada. Prabhupada, he is such a person, he is so nonsense, he is good for nothing, he just creates disturbance, this, that, So can you tell him to go? И когда Шрила Прабхупада приехал в этот храм, преданные ему сказали, что вот там такой-то и такой-то, он вообще, так сказать, ни о чем, он сплошное беспокойство. Может, как-то вы ему скажете, чтобы он уходил? Can you send him to some other yatra? You tell him to go out for, some preaching assignment somewhere. Может, вы скажете ему отправляться в какую-то другую ятру, какое-нибудь другое место проповедовать? Prabhupada was peaceful, and he told them, can't you tolerate him? А что Прабхупада очень, так сказать, спокойно сказал им, а вы что, не можете его терпеть просто? Then Prabhupada said, just like how I am tolerating you. Так же, как я терплю вас. You tolerate him. Также вы терпите, пожалуйста, его. So sometimes what happens, the leader has to tolerate, and sometimes he or she may not be good in beginning. Maybe after some time they become experts. То есть это вот как бы задача лидера научиться терпеть какие-то недостатки человека, и понятно, что вначале они могут быть, но со временем они могут исчезнуть. So tolerance is the great quality actually one has to develop, all of us. И вот это качество терпения, оно очень великое качество, и нам нужно научиться как бы, то есть обрести это качество. In the third canto Bhagavatam, Kapila Muni talks about a sadhu lakshana. В третьей песне Бхагаватам Капила Муни говорит о качествах святой личности. What is the verse? Титикшава каруника. Титикшава каруника сурудам сарвадехина аджата шатрава шанта садава sadhubhushana. The first thing he tells Kapila Muni is titiksha. Tolerance. И первое качество из качеств святой личности, которое упоминает Капила Муни, это титикшава, то есть терпение. Symptoms of a sadhu are that he is tolerant. То есть признаками садху является то, что он терпелив, karunika, merciful, милостив, suhridam sarvadehina, means friendly to all living entities, дружелюбно относится ко всем живым существам, ajata shatrava, he has no enemies, у него нет врагов, Shanta, he is peaceful. Он также умиротворен. He abides by the scriptures. Abides by the scripture, shastra. То есть он знает священное Писание. He follows shastra. Следует тому, что указано в священных писаниях. And all his characteristics are sublime.
и все его качества возвышенны. If you just, all these are especially meant for a pujari. И вот все эти качества особо они предназначены, так сказать, для пуджари, подходят для пуджари. And what did Sri Chaitanya Mahaprabhu say? И что же сказал Шри Чайтанья Махапрабху? If you want to chant continuously, Для того, чтобы мы воспевали Святое имя постоянно. what did he say? Что он сказал? Sahishnuna. Sahishnuna means tolerance. Сахишну Titiksha. обозначает Again, if you терпение. want to chant continuously, you must tolerate. То есть, если вы хотите воспевать Святое имя постоянно, вам нужно научиться терпеть. You must tolerant of your mental urges, Какие-то умственные беспокойства, bodily requirements, какие-то телесные потребности, and the surroundings, то есть какие-то то, что нас окружает, and the people around you. людей, которые вас окружают. If you are tolerant of all that, then only you will be peaceful to chant. If your mind is agitated, how can you chant? Вот, чтобы постоянно воспевать, нам нужно такое умиротворение, если нас будет что-то выводить из себя, как мы можем воспевать? Your mind is running after all the things which are happening in the temple or wherever. Oh, this devotee I should have answered like this. Oh, this devotee I should have said like this. Why did I something might have happened, but that is in your head. It is going on and on and on. Then how can you chant? То есть, как вы можете воспевать, если в вашем уме все время это крутится? Тот сделал то, все, что происходит в храме, крутится в вашем уме. Anyway, it is these things are there, so I left it to individual. How much they want to practice and develop this. It will be beneficial for themselves and it will be beneficial for the temple and to the society. And if they want to be loved by everybody, then they should develop these qualities. There is no other shortcuts. То есть вот для того, чтобы стать таким, чтобы вас все любили, вам нужно непременно развивать все эти качества. There is 26 qualities of a Vaishnava. И существует 26 качеств Вайшнава. There is a book called 26 Qualities. It is there in Chaitanya Charitamrita also. И существует такая отдельная книга, в которой они описываются, и также они перечисляются в Чайтанья Чаритамрите. These are all not extraordinary qualities by some, it is not like, a guru must have these 26 qualities. It is said that these are qualities of a Vaishnava. It's a normal devotee must have these qualities. И это не то, что эти качества присущи только каким-то очень-очень возвышенным личностям, таким как гуру, но это качества, такими качествами должны обладать, по идее, все вайшнавы, обычные вайшнавы. And we have, so these qualities, if you develop, at least in a scale of 1 in 10, you start, your graph keep going, and then you will see, your services becomes more effective and more pleasing to the deities. It will be more nice. И вот если вы начнете развивать эти качества на протяжении какого-то времени, то вы увидите, что ваше служение божеству, оно улучшается, оно становится более хорошим. And we have one more, in Bhagavad Gita we have 16th chapter, Divine and Demoniac Natures. И в Бхагавад-гите в 16 главе описывается божественное и демоническое качество. Shri Bhagavan Uvacha, Krishna speaks in that 16th chapter, 1 to 3 verses, first 3 verses. В начале 16 главы Бхагавад-гиты Господь Кришна говорит об этих качествах. I will leave it to you. You can read this character, these qualities. These are all qualities are expected for in general for all devotees, but more particularly a pujari. То есть эти качества, они, по идее, присущи должны быть всем преданным, но в особенности пуджари. Итак, там говорится, бесстрашие, ощущение своего бытия, совершенствование духовного знания, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений, изучение вед, аскетизм, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, отрешенность от всего мирского, спокойствие, отсутствие стремления злословить,
сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота и отсутствие зависти и стремление к почестям – таковы у потомок Бхараты трансцендентные качества праведных людей, наделенных божественной природой. Anyway, so basically the pujari is, you must have great faith in the deities and the scriptures. He must regularly study the scriptures so that he will know what is the greatness of Krishna. So when he comes in front of the deity, it will not look like an ordinary. The deity will not look like ordinary. И, конечно же, пуджари должен иметь большую веру в божества, он должен регулярно изучать Священное Писание, так, чтобы он, когда он предстанет перед божеством, он на самом деле понимал величие божеств. So this, try to develop, we all have to develop this and be helpful each other in cooperation, we can perform this deity service nicely. И нам нужно постараться развить эти качества так, чтобы они помогали нам очень хорошо служить божествам и сотрудничать друг с другом. Anybody has any question? Может быть, есть какие-то вопросы? When devotees studies in Mayapur Academy, and they return to their own yatras, and they want to change anything because they this basis something. And вопрос еще раз, то есть как вдохновить преданных на изменения, так сказать, в лучшую сторону, если у них уже есть свои представления, привычки, так сказать. And how these devotees who came from and how they can change and help to other devotees change something, because local devotees can have some rules and habits and Стереотипы. some stereotypes. You can tell the question loudly. То есть вопрос был в том, что когда преданные приезжают, допустим, с обучения, допустим, в Майпурской академии, они уже знают что-то, хотят сделать какие-то улучшения в своих ятрах, вот, и как им наилучшим образом это сделать, чтобы, чтобы вдохновить преданных, местных преданных, так сказать, сделать какие-то изменения, поскольку у местных преданных уже могут быть какие-то свои стереотипы, какие-то привычки и так далее. Whoever is gone and taken training in Mayapur Academy or any elsewhere, when they come back to their home temple, that is why it is, one is, in deity worship there is one thing is technique. How do you offer arati, or how do you do shodashopachara, how do you dress and all that thing. То есть, когда, допустим, преданные приезжают, например, из Майпурской академии, что касается поклонения божествам, то там может быть как бы несколько аспектов. Первый аспект – это технический, то есть как, допустим, проводить арати, там шодашопачара, пуджа и так далее. That is not, that is okay, that is secondary actually. More important is the mood in which you serve the deities and treat the devotees. И это, конечно, важно, но более важно это то, с каким умонастроением мы служим божествам и относимся к другим преданным. So when a devotee comes back from college and he wants to correct or he should have a lot of patience. И когда преданный возвращается с обучения, чтобы исправить что-то, чтобы, может быть, улучшить что-то, ему нужно проявлять очень много терпения. That is why he must do swadhyaya.
That is why he must cultivate knowledge. И поэтому ему очень важно заниматься садхьяей, то есть культивировать знания. One of the pancha angas of deity worship is swadhyaya. He must cultivate knowledge by reading Prabhupada books, and the main thing is that he should have tolerance. Immediately now I know I have become graduated from so and so college, I have the certificate, now everything I will change. It doesn't happen like that. То есть это так не работает, что вот человек, он приехал с обучения и думает, ну сейчас я тут все исправлю. Вот, может размахивать своим, так сказать, этим аттестатом, да? Вот, нет, на самом деле нужно проявлять очень много терпения, чтобы изменить это все. So he must consult the head pujari, he must consult the president. With their consultation, he can, whatever changes he wants to, he can discuss. And if they feel it appropriate, if needed, then they will change. It cannot happen overnight, wholesome. То есть еще в связи с этим очень важно, чтобы такой преданный, он занимался сватхьяей, то есть изучал Писание, поскольку это одна из анг поклонения божествам. Вот. И когда он уже, допустим, приезжает, возвращается, он может общаться, допустим, с главным пуджари или с кем-то еще, и так постепенно, может быть, что-то изменить. Не получится так, что это все вот раз и за одну ночь там все изменится. So there is already existing system, that is management, everything is there. So he should be in consultation and then he should work together. Там уже существует какая-то система, какой-то там образ действий в поклонении, поэтому им нужно постоянно как-то вот совещаться, допустим, с главным пуджари или с президентом, и вот таким образом пытаться что-то улучшить или изменить. Is that all right? Нормально? Удовлетворяет такой ответ? Да. Говорите. Я вот хотела знать, у меня еще нет второго посвящения, но уже есть вопросы к тому, что происходит на алтаре во время арати. Например, что означают атрибуты, которые предлагаются? Что означают мудры, которые пуджари показывает божествам? Но когда я задаю этот вопрос, мне говорят, получи сначала дикшу. С какого времени преданный становится квалифицированным для того, чтобы поклоняться божествам? Элса. Нет, первое посвящение, да, еще дают? Нет, первое есть. Первое есть. Has first initiation when she starts asking about things about deities, what happens on earth with different prachara means, different mudras means, the answer that she receives is you will know about this and then you will Get Brahmin get initiation. Okay. She wants to know from which point she can get answer. Если вы хотите знать, с какого времени вы можете... Да, какова квалификация для поклонения божествам? What's the qualification of a person? Well, the thing is, in deity worship, what happens is you have to use bija mantras and Gayatri mantras, Mula mantras in serving the deities. That will be given by the Guru to his disciple. So, unless you are Brahmin initiated, certain things you will not be able to do it. So, for the Harinam initiated, they can worship, there is no doubt, but not in the, if they allow in the temple, that's a different story. But at their home, they can keep a picture and start doing the service. And to know about the techniques of deity worship, like how to do arati, how many times you do the arati
to the lotus feet, and then how to offer the water, how to offer all this. These things you can know it. You don't have to have a Brahmin initiation for that. But to certain things you will not be able to do it without Brahmin initiation, without going inside. It will be difficult. То есть, по сути, для того, чтобы узнать какие-то вещи, что там происходит на алтаре, то есть почему там, то есть что там предлагается, допустим, что там какое-то значение имеет, для этого второе посвящение не нужно. Прабху так говорит. Вот. Но так или иначе, когда на алтаре происходит поклонение, то есть пуджари использует какие-то мантры, там, биджи и тому подобное. И вот это все он, то есть такой человек получает именно от своего учителя в момент, когда он получает второе посвящение. Поэтому, то есть для того, чтобы узнавать что-то, оно не требуется, но для того, чтобы совершать какую-то деятельность, в которой требуются такие вещи, тогда уже действительно нужно второе посвящение. You can read Pancharatra Pradipa, everything is there in that, the characteristics and the cleanliness, all these things are given, and the mantras, how to wake up, how to put to the deity to the rest, dhyana mantra, all that is she can learn, there is no restriction. То есть нет ограничений для вас, чтобы, допустим, взять ту же Панчаратра Прадипу и прочитать какие-то вещи, которые касаются божества, потому что там в ней написано все, как будить божества, как укладывать, все вот эти мантры, вот, какие-то еще моменты. If you have deities at home, you can apply all that, no problem. But if you want to worship in the temple, that will, you want to practice all that, then Brahmin initiation is necessary. Вот. И если у вас есть дома божества, то вы можете им поклоняться, может быть, по какому-то простому стандарту, и используя какие-то там мантры и так далее. Но для того, чтобы, допустим, поклоняться в храме, то уже действительно требуется второе посвящение, поскольку там нужны какие-то другие вещи, которые вот, даются именно со вторым посвящением. To know the mood in which you should approach the deity and worship, and philosophy behind deity worship, these things she can learn. But the techniques and the mantras you have to use, then she should take Brahmin. То есть какие-то философские моменты, то есть что касается поклонения божествам, вы можете, в принципе, узнавать и сейчас. Но именно какие-то технические такие детали, которые вот мантры и там что-то, какие-то биджи, может быть, которые используются в поклонении божеству в храме, это уже, конечно, дается со вторым посвящением. If he is so eager and so interested, then she should speak to the management and get the Brahmin initiation, get onto the altar, then that will be the fastest way. То есть, если вам так хочется все-таки заниматься поклонением божествам, вам нужно обратиться, может, как-то к управлению, к управляющим, и так, чтобы вы смогли получить второе посвящение и начать приступить к поклонению божествам. Hare Krishna. Anybody has any comments? Anybody you want to add something? Может, какие-то есть дополнения, комментарии у кого-то? You want to add anything, you can speak. How we can develop our mood for deity worship? Proper mood for deity worship. Proper mood for deity worship. You should start doing it. То есть, нужно начать делать это. And you associate with the devotees who are already doing it. They will teach you. И также можно обращаться к тем преданным, которые уже занимаются этим, и они вас научат. So you read books like Pancharatra Pradipa and Bhagavatam, 11th canto, where Krishna describes the deity worship. Вы можете изучать книги, в которых такие как Панчарата Прадипа или там Бхагаватам, или вот в наших условиях недавно вышла Арчана Дипика, в котором все это описывается. And there is Prabhupada letters are there, in that they have compiled Prabhupada on deity worship. И также есть подборка писем Шрилы Прабхупады о поклонении божествам, то есть можно тоже читать их. He has given everything about the standard of the pujari, cleanliness of the pujari, characteristics of the pujari, and the mood of the deity, how to serve. All that Prabhupada has spoken, whatever Prabhupada has given,
Whenever Prabhupada talked about deity worship, what he gave is the mood. И вот в этой подборке писем Шрилы Прабхупады там все описывается о чистоте пуджари, о качествах и так далее. И, конечно же, очень много уделяется именно умонастроению пуджари. She should study Nectar of Devotion first 6 chapters, then you will know what are the mood she has to develop. И вот если вы изучите первые 6 глав Нектара преданности, то вы, конечно, поймете, какое должно быть умонастроение для служения Божеству. Исполняя предписанные обязанности, преданный должен поклоняться Божеству до тех пор, пока не ощутит мое присутствие в своем сердце и в сердцах всех остальных существ. Вот, какая часть вот нашей пуджи, она ведет к такому видению? Это какой текст? Это 3:29-25. This This text from 29 chapter, 25 text about to what the elder said. 3:29, 22 to 24. 25 text. Uh-huh. And this, еще раз, какая часть нашей пуджи, да, или что? Да, то есть ведет к такому видению. And what part of our puja gets us to this type of vision? That's described in this text. 3:29, 22, 24? 25. No, he is talking about Text. 3:29, 29th chapter and 25th verse. Yeah, 25th. Performing his prescribed duties, one should worship the deity of the Supreme Lord until one realizes my presence in his own heart and in the hearts of other living entities as well. He worships В своем сердце не видно никого, ни в сердцах других живых существ. He worshipped 20 years already, and he cannot see this Lord in his own heart, neither in the hearts of other living entities. That's part of our puja. Can get this vision. Can you read the purport? Комментарий можешь прочитать? Did you read the purport? Читал комментарий к этому? Prabhupada very clearly explains. Там Шрила Прабхупада очень ясно объясняет. Так, сейчас мы найдем. Речь про исполнение предписанных обязанностей. В этом стихе Капиладева рекомендует поклоняться Божеству даже тем, кто просто занят исполнением предписанных обязанностей. Все представители различных сословий общества и укладов должны исполнять предписанные им обязанности, но при этом каждый должен поклоняться Божеству в храме до тех пор, пока не осознает, что Господь присутствует в сердце всех живых существ. Иначе говоря, мы не должны довольствоваться только безукоризненным исполнением своих обязанностей. Прежде всего, мы обязаны понять, что мы сами и все остальные живые существа вечно связаны с Верховной Личностью Бога, определенными отношениями. До тех пор, пока мы не поймем этого, мы не получим от своего труда никакого блага, даже если будем добросовестно исполнять все свои обязанности. Ключевым в данном стихе является слово «свакарма-крит», так называют исполняющего все предписанные обязанности. Не следует думать, что тот, кто становится преданным Господа или занимается преданным служением, освобождается от выполнения предписанных обязанностей. Мы не должны потворствовать собственной лени под предлогом занятости преданным служением. Преданное служение не должно мешать исполнению предписанных обязанностей. Свакарма-крит означает, что человек должен выполнять все свои обязанности и никогда не пренебрегать ими.
So he has key words is prescribed duties. The duties is prescribed by the temple president, he assigned. То есть обязанности, которые предписаны либо там, допустим, президентом храма, либо святым. You do this service. То есть вы делаете такое служение. And you keep doing it. И продолжаете, совершаете служение и продолжаете выполнять такие обязанности. Slowly, your particular taste for the service will manifest. И медленно, но, так сказать, придет тот момент, когда это проявится у вас. Then it will be arranged that you do that service. You will be arranged to do that service, particular service where you have the taste for the service, and you can enjoy that. I mean, you will see that is the prescribed duty. First is you have to do whatever your guru said. In ISKCON setup, it is the temple president who arranges the services. So you keep doing it. То есть есть вот служения, которые вам дали какие-то, так сказать, какие-то старшие, да, и мы выполняем это служение, сначала, может быть, из чувства долга, но потом придет момент, когда у нас появится вкус к выполнению этого служения. I'll tell you one small pastime. With that, probably, hopefully, this will answer that. Я расскажу небольшую игру, возможно, она ответит на этот вопрос. In Tirumala, Balaji, Srinivasa, Tirumala. Да, на Тирумале у божества Баладжи, Шриниваса. One time, there was nobody to do the garland, which they put garland for the Lord. That is done actually in Tirupati. The management, TTD, they have the land which belongs to Srinivasa. They grow all the flowers, and they take from there, and then they tie the garland, they make garland, and then put it to the deity. Там вот так устроено в этом храме, что у них божества есть своя собственная земля, на которой они выращивают эти цветы, вот, и из этих цветов изготавливают гирлянду, которую надевают на это божество. And somehow it happened that one time there was nobody to maintain the garden and take the flowers and make a garland and supply to the Srinivasa. Однажды случилось, что не было, то есть некому было собрать эти цветы и сделать гирлянду для Шриниваса. So the news came to Sri Ramanujacharya. И эти новости дошли до Рамануджачарьи in Srirangam. He announces in the assembly, does anyone wants to go and do this, maintain the garden and supply the flower garland to Srinivasa in the altar? В собрании преданных Рамануджачарья объявил, хочет ли кто-либо отправиться в Тирупати и заботиться о саде, собирать цветы и делать гирлянду для божества. And most of them thought, if the service is, if I can do some arati seva or abhishek seva, something like that, dressing and all, I can do it. This garden maintaining means, you have to till the land and you have to put fodder, fertilizer, put water and maintain the plant and then plug the flower, and then this is a very... They thought it is some some of them thought low quality. I mean, it is not for, my this thing. I'm okay if, to do the service to the deities if it is direct. И вот некоторые, там, находящиеся в этом собрании, подумали, нет, это не для меня. Я вот там буду предлагать арати, буду украшать, одевать божество, а вот это заботиться о саде, это же надо копать, вносить удобрения, так сказать, и поливать. Это все какая-то деятельность более низшего такого порядка. There was one devotee, Anantalvar. Но был один преданный, Анантальвар. He raised his hand, said, Acharya, I will go and do it. И он поднял свою руку и сказал, Ачарья, я пойду туда и буду делать это. And Ramanujacharya said, please go and do this service. I want you to do it. Рамануджа сказал, пожалуйста, отправляйся туда и совершай это служение. So this was a prescribed service
for Anantalvar by the Guru. И таким образом гуру дал Анантальвару такой вот такое служение. He went to Tirumala И он отправился в Тирумалу, and he took over that garden он заботился об этом саде, and he started maintaining the garden, take out the flowers, make a garland, Начал give it to Srinivasa every day. заботиться о саде, делать гирлянды, предлагать эти гирлянды Шриниваса. This became his prescribed service by the Guru. И это было предписанное служение, предписанное его гуру. One day, Srinivasa said, I don't want your mala. И однажды Шриниваса сказал: я не хочу гирлянду от тебя. So Anantalvar said, he told the deity, Srinivasa, И Ананта сказал божеству: look, I am doing this service on the order of my Guru. слушай, я выполняю это служение по указанию моего гуру. Whether you want or don't want is none of my business. Хочешь ты этого и не хочешь, меня это не беспокоит. If you want, you take it, otherwise I am hanging it. There was a nail, he just put the garland there and went. То есть, вот, если хочешь, одевай эту гирлянду, не хочешь, я вот тут ее сейчас повешу и уйду во свояси. You see, by doing this prescribed duty dutifully, he got the opportunity, the Sakshat, the Lord in the deity form started speaking to him. Смотрите, вот он выполнял предписанные обязанности, и случилось так, что сам Господь в форме божества начал говорить с ним. And it went on like that, and he became old. He could not really do the gardening so well because he was old. But he wouldn't allow anybody. He was so attached to that maintaining the garden. И вот он уже, так случилось, что он состарился, он продолжал выполнять это служение, и опять же не было никого, чтобы заменить его. Eventually he became old, but he continued. He was very attached to that service. Хотя он был стар, но все равно он был очень привязан к этому служению. Because it was given to him by his acharya. Sorry? Because the service was given to him by his guru, he was very attached to that То service. есть, и поскольку это служение было дано ему его гуру, он очень привязался к нему. One day he was resting. Однажды он отдыхал, One boy came. и пришел какой-то мальчик, He said he started maintaining the garden, doing some work. и он начал выполнять какую-то работу в саду. And Anantalvar was resting. He came out of the his hut, and he saw one boy is doing some work. He chased him away. И in his dream, or Huh? when he was sleeping, He was resting, yeah. he was sleeping, he heard the noise, there was somebody who is doing some gardening, he came out and saw one boy was doing, and he chased him away. И вот он, когда он спал, он услышал во сне, что кто-то там что-то делает в саду. И он проснулся и пошел и прогнал этого человека. But that boy was coming again and again. Но этот мальчик, он приходил снова и снова. He wouldn't listen to Anantalvar. И он не слушал этого Анантальвара. One time Anantalvar got so angry. И однажды этот Анантальвар, он так разгневался. You take tilling the land, you have this, what do you call, I don't know, whatever that. He took that and he threw it at that boy. И однажды он так разгневался, что взял эту тяпкой, которую он обрабатывал в саду, и запустил этого мальчика. It hit him and he ran away. И она ударила его, и он убежал. And Anantalvar continued his work. Анантальвар продолжил свою работу. After some time, very short time, И через довольно короткое время some people came to his hut where he was there. They were just discussing that the deity in the altar, from his chin, the blood is oozing out. И через довольно короткое время к нему пришли люди и рассказали ему, что из подбородка божества сочится кровь. They were trying everything to stop the blood from here. They were surprised why the blood is coming. But it was
Nobody knows how to do it, what to do it, why it is coming. И они, что они только не делали, чтобы остановить это кровотечение, ничего не помогало, они же не знали, что предпринять. Then Anantalvar heard this, he also came to the altar. И когда Анантальвар, он услышал об этом, он также пошел к божеству. He looked at the deity. И посмотрел на божество. He understood that boy was Srinivasa who was coming, and which he threw it, it hit him, and the blood was coming. И он понял, что этот мальчик, который приходил к нему в сад, это был сам Шринивас. И вот он, когда он запустил в него этой тяпкой, то он попал в него вот в это место, и, собственно, поэтому оттуда идет кровь. Then he took the camphor, and he applied it here. Today you see the Srinivasa, there is a white spot, that is the camphor, pure camphor which they every day, whenever they apply. Actually, I had the opportunity to speak to one of the main archakas, and he said, when you remove, there is a mark. Even to this day, there is a mark which has happened that day. И вот он, этот Альваро, он взял чистую камфору и приложил к этому месту, и таким образом это кровотечение прекратилось. И с тех пор до сегодняшнего дня вы можете увидеть, что на бороде Шриниваса находится такое белое пятно, то есть это вот камфора, которую прикладывают. И как прабху говорит, что однажды один из главных арчиков рассказал ему, что если вот убрать эту камфору с подбородка, то там видно вот это место, до сегодняшнего дня видно это место, где находится этот след, шрам от раны. So even to this day they apply the camphor, that has become like a beauty spot for him. То есть вот beauty spot. In other words, for children you keep one dot, but it looks so beautiful. If they keep one black dot, so that bad spell should not, I don't know how to tell in. Ну, то есть вот это вот то, что они прикладывают ежедневно камфору, это вот теперь уже выглядит как такое украшение на божестве. So you see, Anantalvar, he took this prescribed service from the Guru, he started doing it. But finally, by doing this service, he became so perfect. Lord was so pleased with him. He wanted to do pastime with him. And even he got hit, but it was he wanted to glorify his devotee. And he gave him his personal audience to the devotee. То есть, вот видите, этот Альваро, он выполнял предписанные обязанности, и так случилось, что благодаря этому он получил возможность лично общаться с Господом, то есть Господь разговаривал с ним, приходил к нему лично в сад, делал там что-то, и таким образом так вот происходила эта лила. Dukhi Krishnadas in Vrindavan, he was prescribed duty was just to keep it clean, Dhira Samira area. Dhira Samira is the area where rasa dance happens every day. So that area was given to Dukhi Krishnadas, and his duty is to sweep it and clean it, keep it clean, everything. And во Вриндаване, в месте, которое называется Дхира Самира, там, где происходит танец раса, Духи Кришнадас, он получил такое служение подметать это место и содержать его в чистоте. So he became so sincerely he did this service. Because of that, Radharani wanted to bless him. И он так тщательно, с такой искренностью выполнял это служение, что сама Радхарани захотела благословить его. She enacted a pastime. She dropped her nupur, ankle bell one day. И она явила такую игру, что в этом месте она как бы уронила свой ножной браслет. And she told the Lalita Sakhi, "Arey, my ankle bell is lost." И сказала потом Лалите, я вот потеряла свой ножной браслет. So they came back, and the Lalita Devi came back on that spot, and they found that Dukhi Krishna is holding that ankle because he was cleaning. He got the ankle bell. И когда она пришла в это место и увидела, что этот Духи Кришнадас, он держит в своей руке этот браслет, который он нашел в то время, как он там убирался. So Lalita Devi said, "You give that ankle, it belongs to my mistress, my master." И Лалита сказала ему, что, пожалуйста, верни этот браслет, поскольку он принадлежит моей госпоже. Dukhi Krishna said, "No,
you bring your master, then only I will give it. Но дух Кришнадас сказал, нет, пожалуйста, приведи сюда свою госпожу, и я верну ей этот браслет. Because this is not an ordinary ankle bell, it is so costly, I don't want to give it to somebody, I will give it to the owner. И он сказал, что поскольку это необычный какой-то браслет, он довольно такой дорогой, изящный, дорогой, поэтому я верну, не отдам его кому-либо, а вот верну именно хозяйке. So she went and told Radharani, and finally Radharani came. И Лалита отправилась к Радхарани, сказала ей об этом, и в конце концов Радхарани пришла туда. And she was so pleased with his service, and then she put that nupur, that ankle bell on his head, and that became mark. You will see Shyamanandis, and then she even changed his name. You're no more you're a Dukhi Krishna, you're a Shyamanandi and Shyamananda, and she gave from her heart. Shyamasundara deity, small deity of Shyamasundara, said you worship now and onwards this. И когда Радхарани туда пришла, она приложила этот браслет к его лбу, к лбу Духи Кришнадаса, и таким образом он так отпечатался, что сейчас вот вы в Вриндаване можете увидеть этих последователей Шьямананди, у них такая особая тилока в форме этого следа от браслета. И также она поменяла его имя на Шьямананди, и также из своего сердца она явила небольшое божество Шьямасундары и отдала его для того, чтобы Шьямананда ему поклонялся. So, this sincere service brought the result of personal audience, with Srimati Radharani, and he got the deity, and he got the entire perfection. То есть вот такое искреннее служение, оно приведет к тому, что вы получите вы будете иметь опыт личного общения с Господом. And it is possible if somebody sincerely is doing service, he will realize that the Lord is in his heart and he is everywhere. И такой человек, который очень искренне выполняет свое служение, он в какой-то момент он сможет понять, что Господь находится в его сердце и также в других местах, в сердцах других живых существ. So this his original question was which part of our puja leads to this perfection, so that you can see Lord. Entire service, not just one, entire. Именно Your все whole служение. service is Не какая-то часть служения, а именно все служение. leads to see your entire service if you do it sincerely, not just one part. То есть не какая-то часть служения, а именно все служение, если выполняете его как бы Whatever искренне. service you do morning till evening, if you have been asked to do, you just do it. Slowly you will realize that, you will see the presence of the Lord in the deity, in your heart and in everywhere. То есть вот если вы будете выполнять это служение, может даже это не зависит какое-то там утреннее, вечернее служение, неважно, но если вы будете выполнять его искренне, то это приведет именно к тому, что вы будете видеть Господа и в божестве, и в вашем сердце, и повсюду. See, they confirmed. Это подтверждение, это было подтверждение. It is the entire service you have to do. То есть именно все служение во всей полноте. Shri Gaurnitai ki jai, Jagannath Baladev Subhadra Sudarshana ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, thank you very much. Большое спасибо. We'll see. Haribol. Харе Кришна. Could you write down this mantra? Oh, that is excellent. I know. I'll give you the proper.
There. I will open up Кого-то this из because I don't want to miss any akshara or something. You write down in your own. организации. Вот, в частности, завтра мы пригласили Мату Бrinду, чтобы она рассказала о фестивальном комитете нашего храма, о ее работе с волонтерами. Вот. Потом в 12 часов мантра-класс и в 15 часов лекция Севатулы прабху. И так вот в течение всей недели, ну, по субботу включительно. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Saraswati Devi Gauravani Pracharine Vishesha Shunyavadi Satyadeshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Nityananda Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Sata Jaya Nitaya Sata Jaya Nitaya Sata Nitaya Sata Jaya Sata Jaya Nitaya Sata Jaya Jaya Jagana Jaya Balade Jaya Subhadra Jagana Jagana Jaya Balade Jaya Subhadra Jaya Jagana Jaya Jagana Jaya Balade Jaya Subhadra Jagana Jaya Jagana Jaya Balade Jaya Subhadra Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada
Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Шиши Джаганат Бладева, Шиши Дайонта Сутаки, Шиши Джаганат Бладева Субхадрамай Ки, Шила Прабхупада Ки, Джай, Харе Кришна.
Я